Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2023 ambapo ni Jumatatu ya mwisho ya mwezi huu wa Mei mtazamaji, na tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini na vile vile kule ughaibuni. Lakini mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. Rais William Ruto apendekeza kuondolewa kwa hitaji la visa kwa raia wa bara Afrika wanaotembelea mataifa ya bara hili. Naibu Rais Rigathi Gachagua atangaza vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati katika eneo la Rift Valley. Na bunge la kaunti ya Siaya laidhinisha mswada wa kumng'atua naibu gavana William Oduol kwa tuhuma za kumpiga vita gavana James Orengo. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hiyo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, na vile vile mtazamaji unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Tukianza ni kwa naibu Rais Rigathi Gachagua ameagiza msako dhidi ya watengenezaji pombe haramu na walanguzi wa mihadarati katika eneo la Bonde la Ufa. Haya yanajiri huku onyo likitolewa kwa maafisa serikali wanaoshirikiana na wahalifu. Aidha, naibu Rais ameagiza leseni zote za biashara ya pombe zikaguliwe upya. Takwimu kutoka mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na dawa za kulevya na kada zikionyesha kwamba eneo la Bonde la Ufa ndilo la pili baada ya eneo la kati ya nchi katika matumizi ya dawa za kulevya, ni jambo ambalo halikupokelewa vyema na viongozi wa eneo hilo. The revenue from pombe, mukubali, we dedicate that amount, some to Nakada and others to rehabilitation centers. Your support and leadership will go a long way in helping us get rid of this problem that is one of the major cancers eating into our society. We are not going to allow the illicit brews, alcoholic drinks and drugs to exist together with our officers. Kwa hivyo moja mpaka aondoke. Akihutubu wakati wa kongamano kuhusu vita dhidi ya unywaji pombe haramu na matumizi ya mihadarati katika eneo la Bonde la Ufa, naibu Rais Rigathi Gachagua alitangaza msako wa dharura na akawaonya maafisa wa serikali dhidi ya kukiuka agizo hilo. We are requesting you to have a rehabilitation center in every county, fully fledged with everything. We are asking you to consider the drug addicts mwalipie NHIF waende rehabilitation. Ili kudhibiti hali hiyo, Gachagua alitangaza hatua kadhaa za kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kukaguliwa upya kwa leseni za uuzaji pombe. Gachagua halikadhalika alionya dhidi ya kuibuka kwa makundi ya kiuhalifu nchini. No way we can allow that gang to come and rape our girls, to come and defile our children, to come and extort money from matatu operators. We cannot allow it. Na mtazamaji, sasa tuelekea kule Nakuru ambapo aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 pesa taslim baada ya kukanusha mashtaka 7 ya uhalifu. Njenga alifikishwa katika mahakama moja Nakuru kwa tuhuma za kuwa mwanachama wa kundi haramu la pamoja na mashtaka mengine 6 ya uhalifu. Usalama uliimarishwa leo katika majengo ya mahakama mjini Nakuru. Hatua hii ilichukuliwa baada ya kubainika kwamba aliyekuwa kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku la Mungiki Maina Njenga alikuwa akitarajiwa mahakamani. Njenga aliwakilishwa na kundi la mawakili wakiwemo Ndegwa Njiru, kinara wa NAK Kenya Martha Karua na Profesa George Wajakoya. But I brought that angle for you to see that even the police knew he is a former leader of such an organization. Therefore, the charges, the police will provide the best evidence that the charges before the court cannot stand. Grant our client bail as prayed, and that this could thus be adjourned
any person and resist from making such comments that are derogatory and prejudicial to our client's case. Njenga alikanusha kwa ujumla mashtaka 7 na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi 100,000 au dhamana ya shilingi 50,000 pesa taslimu. Hakimu mwandamizi wa mahakama ya Nakuru Kiprui Kibelgon aliwaonya wahusika katika kesi hiyo dhidi ya kuzungumzia kesi hiyo nje ya mahakama. Submitted to a bond of 100,000 shillings or an alternative cash bail of 50,000 as the other co-accused. 2. The accused is restrained from making statements either through press or in public rallies which make any direct reference to this case. Njenga aliyewania kiti cha useneta kaunti ya Laikipia bila mafanikio anadaiwa kupatikana na vifaa vya serikali, dawa za kulevya na mfuko wa kijeshi ambavyo ni mali ya huduma ya polisi kwa taifa na ambavyo vinashukiwa kuibwa au kupatikana kinyume cha sheria. Njenga ambaye Alhamisi iliyopita alihojiwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI jijini Nairobi anadaiwa kuhutubia mkutano eneo la Wanyororo, kaunti ya Nakuru mnamo Mei 11 mwaka huu, ambapo anadaiwa kupigia debe ufufuzi wa kundi haramu la Mungiki. Kesi hiyo inatarajiwa mnamo tarehe 20 Juni mwaka huu kwa maandalizi ya kusikizwa kwake. Bentroy Njue, Darubini. Naam, tukisalia mahakamani mtazamaji, ni kwa mahakama kuu imesitisha hatua ya kubuniwa kwa tume ya uchunguzi kuhusiana na mkasa wa Shakahola kusubiri kuamuliwa kwa rufaa iliyowasilishwa na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Jaji Lawrence Mugambi alisema kuwa taasisi nyingine zikiwemo polisi, Senate na tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu tayari zinatekeleza uchunguzi kuhusiana na swala hilo, ambapo zote zinatumia rasilimali za umma. Jaji Mugambi alisema kuruhusu tume hiyo kuandaa vikao kutumia rasilimali za umma na baadaye kutajwa kuwa kinyume cha sheria kutakiuka maslahi ya umma. Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na mkasa wa Shakahola inatukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Yani mimi sifai kusafiri. Disco haikuwa tosha. Maona sasa mtafute faragha ya hoteli, wende mwenyewe mkajivinjari vizuri. The only woman that I want in my life is mine. Hakuna penzi lililoko sawa. Watu wawili lazima watatatizana tu. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Ili kupata sikiza tune hii ya missed call, bonyeza *811*961#. Juzi mimi ninakuja, ninatoka nje, ninawacha simu hapo. Nikirudi kutoka raundi napata 4 missed call ya kutoka kwa bibi. Nikimuuliza ulikuwa unapiga unasema nini? Ananiambia eti alikuwa ananipigia, aniambie nimesahau simu.
Kumbe bibi ananipenda na mimi. Ili kupata skiza tune hiyo ya missed call, kama skiza tune yako, bonyeza *811 *961 hash. *811 *961 hash. Mimi wasina roho mbaya, Ramesh. Lakini ukinilazimisha, haya maji utayaogelea. Yani mimi sifai kusafiri. Disco haikuwa tosha. Maona sasa mtafute faragha ya hoteli, wende mwenyewe mkajivinjari vizuri. The only woman that I want in my life is mine. Hakuna penzi lililoko sawa. Watu wawili lazima watatatizana tu. Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter, na pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na waona wengi kama Milton Jagi anasema anatazama kutoka Eldoret, Rinalda Khatenje kutoka Ikolomani, George Okaka anatazama, Musa Msomali kutoka China, George Nganga, Julie Thomasilo na watu wengine sana wengi sana ambao mnasema mnaendelea kutufuatilia. Kando na hayo mtazamaji, ni kuwa wamiliki wa vyombo vya habari, wahariri na watayarishaji vipindi wamehimiza waangazia vipindi vinavyopendeza vijana wa umri wa kati ya miaka 25 na 35 na wale wa umri wa kati ya miaka 18 na 24 ili kunufaika kikamilifu na utazamaji na usomaji wa makundi hayo yanayojumuisha asilimia kubwa ya idadi ya watu humu nchini. Utafiti uliotolewa kuhusu utazamaji na usomaji makala ya habari katika ulimwengu wa dijitali, mitindo ya makundi hayo mawili na athari zao kwa utangazaji katika kanda ya Afrika Mashariki unaonyesha kwamba zaidi ya 50% ya vijana wanataka habari zinazotolewa kwa wakati ufaao, zinazofuatiliwa na wengi watendeti, ndiposa ipo haja kwa vyombo vya habari kubadili mbinu za usambazaji habari. And there we have it. Ripoti iliyozinduliwa leo na kituo cha ubunifu wa vyombo vya habari cha chuo kikuu cha Aga Khan jijini Nairobi imewahimiza wamiliki wa vyombo vya habari na wadau wa habari kuchukua fursa ya nafasi ya dijitali kusambaza habari. Hapa ndipo 60% ya vijana wako tayari kuwekeza kati ya shilingi 1,500 na 3,000 kupata habari. Ufunzi huu unatoa wito kwa mashirika ya habari kutayarisha vipindi bora na vyenye ushindani kwa makundi hayo. For us to remain competitive as media in the marketplace, we must align our products to the tastes and preferences of the market. The findings shared should compel us to adopt our practices, embrace innovation, and leverage emerging technologies to engage with millennials and digital natives effectively. Hata hivyo, utumiaji wa nafasi ya dijitali una hatari zake. Habari za uongo, uenezaji chuki na vipindi visivyofaa kutazamwa na watoto wa umri fulani ni bidhaa changamoto zinazofaa kuchunguzwa ili kuhakikisha udhibiti wa vipindi. In fact, as government we are cracking our brains to think of how to build a sound mitigation framework in that space, so that we are not exposing ourselves to certain vices, more so for our children. Research should therefore help us to make informed decisions on constructive engagement on these platforms. The relationship has become more dialogic and more collaborative with the audiences out there. And I think that's an important shift that this kind of study then helps us to understand. Millennials and Gen Z are all about convenience and instant gratification. They want to access content on their smartphones, tablets, or laptops anytime and anywhere, real time, on the go, you name it. Ripoti hiyo pia inapendekeza kwamba makundi hayo mawili ya vijana yanataka vyombo vya habari vitangaze habari chache za kisiasa na kuangazia zaidi masuala ya ajira, biashara, mitindo ya maisha na burudani. Utafiti huo ulitathmini maoni ya washiriki kutoka Kenya, Uganda na Tanzania baina ya mwezi Mei na Julai mwaka uliopita. Huku taarifa hii ikionyesha kwamba vijana wa sasa bado wanaenzi njia za zamani za kupeperusha habari, kuna shinikizo kwa taaluma ya wanahabari kukumbatia njia za sasa za kuwafikishia habari vijana wa hii leo. Yusufa nikiripotia Darubini kutoka chuo kikuu cha Aga Khan, Nairobi. Naam, shukran sana Farah kwa taslifu hiyo. Mtazamaji, sasa tuelekee kule Siaya
ambapo masaibu ya naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol yanazidi kuongezeka baada ya bunge la kaunti ya Siaya kupitisha hoja ya kutaka kumwondoa mamlakani hii leo. Kamati ya wanachama 14 wa bunge hilo imebuniwa kuangazia madai yaliyotolewa dhidi yake na kuwasilisha ripoti katika muda wa siku 10. Mr. Speaker, whereas Article 71(1) of the Constitution obligates a state officer to behave in all sense in a manner not devoid of compromising public or official interest in favor of personal interest. Mr. Speaker, reputation is very important. It's very painful when somebody can claim that some honorable members in this house have been paid or who are paid to do anything. But I stand here before this honorable house and before the mighty God that I have not received even a single cent. And it pains me when somebody can claim that me being part of the assembly, I was given 300,000 shillings. Kwingineko ni kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma amependekeza kushtakiwa kwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Baraka katika eneo bunge la Makadara kaunti ya Nairobi kwa kuitisha hongo ya shilingi 15,000 kumsajili mwanafunzi wa gredi ya kwanza shuleni humo. Hii ndio kesi pekee ambayo mkurugenzi wa mashtaka ya umma amependekeza kufunguliwa mashtaka kati ya kesi 23 zilizowasilishwa ofisini humo na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Kwenye ripoti yake ya robo mwaka ya kipindi cha tarehe mosi mwezi Januari hadi tarehe 31 mwezi Machi mwaka huu, tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi ilisema kuwa imewasilisha kwa afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kesi 23 zinazohusiana na ufisadi, ambapo ilipendekezwa kufunguliwa mashtaka kwa kesi 18 na kuhitimishwa kwa kesi 5 kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Kati ya kesi hizo 18 zilizopendekezwa kufunguliwa mashtaka, mkurugenzi wa mashtaka ya umma alirejesha faili 17 kwa uchunguzi zaidi na kukubali moja pekee. Hii ni ile ambapo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Baraka anashutumiwa kwa kuitisha hongo ya shilingi 15,000 kumsajili mwanafunzi wa gredi ya kwanza shuleni humo. Uchunguzi uliotekelezwa na tume ya EACC uliashiria kwamba mwalimu huyo mkuu alipokea shilingi 10,000 kama hongo kutoka kwa mzazi wa mtoto huyo, ambaye baadaye uliwasilisha malalamishi kwa tume hiyo. Tume ya EACC ilichunguza kisa hicho na kuwasilisha ripoti kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Aliridhia mapendekezo yake ya kumshtaki mwalimu huyo mkuu kwa makosa mawili ya kupokea hongo. Michael Mwandiga, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Kenya inatekeleza mfumo wa kuongeza thamani ya kuimarisha kiwango cha bidhaa zinazouza nje hadi 30% ya pato jumla la taifa. Waziri wa biashara Moses Kuria alisema kuwa mfumo huo utaharakisha hatua ya kujumuisha biashara ndogo ndogo kwenye masoko mapya ya kanda hii na kuimarisha biashara baina ya nchi za Kiafrika. Kwa hizi na habari nyingine, hapa ni mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Soko la Kiafrika lina jumla ya watu bilioni 1.3 huku likiwa na pato jumla la zaidi ya dola trilioni 3 za Kimarekani. Hata hivyo, kiwango cha biashara baina ya mataifa ya bara hili ni 15% pekee, kikiwa takriban bilioni dola 50. Waziri wa biashara, uwekezaji na viwanda Moses Kuria amesema kuwa kiwango hicho kinaweza kukuzwa hasa kutokana na uwezo mkubwa wa kibiashara wa Kenya na eneo lake la kijiografia barani Afrika. We are asking the private sector to step forward because it is really in your name that we do all these agreements. It is really for your own benefit that we go through all these rigorous procedures, exchanging tariff offers, looking at all the other clauses that we are looking at so that we can be able to create an environment that is conducive for you. Wakati huo huo, Kenya imehimizwa itafakari kuongeza kiwango cha uagizaji vyakula kutoka kwa kanda hii ili kupunguza shinikizo kwa ubadilishanaji fedha za kigeni. Shirika la Alliance for Food Sovereignty in Africa limesema kuwa
utekelezaji biashara katika kanda hii ni nafuu, hatua ambayo inafanikisha kupunguzwa kwa ada ili kurahisisha usafirishaji wa vyakula nchini, ili kuwakinga Wakenya kutokana na bei za juu za vyakula. Na hatimaye, vyama vya ushirika vinafaa kuimarishwa kupitia kuongeza uwezo. We are also exporting. That's the sad part of the continent, is instead of trading among ourselves, instead of reducing the food import in our own continent, we are exporting food to outside. We see that, practically on the ground, especially with the farm in Nigeria. So many other African countries, in South Africa, some farms are already transitioning, to agroecology, and we see it work. So where other farms are experiencing invasions of pests and diseases, we have these farms free of those pests and diseases. Na hatimaye, vyama vya ushirika vinafaa kuimarishwa kupitia kuongeza uwezo ili kuwapa ujuzi ufaao kutetea haki za jamii zilizosalia nyuma kimaendeleo. George Onyango, ambaye ni mkurugenzi wa kanda hii wa shirika la We Effect, amesema kuwa kuimarisha uwezo wa mashirika ya kanda hii na kuhakikisha maendeleo endelevu kutaleta mabadiliko yafaayo, kuzipa jamii uwezo na kufanilisha hali bora ya baadaye kwa wote. The program mainly focuses on food security issues, right to food, and basically it's going to be dealing with ensuring that the organization we work with mobilize their farmers and their members to be engaged in that sector in terms of ensuring there's access to food through growing their own food or having resources to be able to buy food. Ndutamo Kami, Darubini. Get out of my house! Let me get out! go! I Come swear on, that hurry you up. and that stupid girl are going to pay for this. If you're getting married, we'll do it the right way, We're going to find a nice wedding dress. We'll do your hair and you'll go there looking pretty. Because if you don't, Amparo, no one, and least of all Ruben, will think you're really getting married because you want to be happy with Reynaldo. Malena! Miriam, what a surprise. Oh, darling, how are you? Fine. Well, do you have a few minutes to, have a talk or get a drink? Sorry to tell you that Gaspar doesn't have what you've been looking for. This is something very important. Hello, Miss Montoya. It's great to see you. Las Bandidas. Berlin is calling. The footballing fraternity is taking note. Defending champions RB Leipzig have reached the DFB Pokal final for the third successive season after an emphatic 5-1 win over SC Freiburg. Danny Olmo, there's no pressure on him, and he's found Nkunku! Ruthless! Similarly, Eintracht Frankfurt are into the final of the DFB Cup following a 3-2 victory over VfB Stuttgart. The DFB Pokal hits a crescendo on Saturday, 3rd June at 9 p.m. when RB Leipzig will be up against Eintracht Frankfurt live and exclusive on KBC Channel 1. Don't miss out on the unexpected delight. It is Colomwani against Bredlow, a battle Colomwani was never going to lose. KBC Channel 1, your true sports partner.
Karibu sasa tuelekee viwanjani kama kawaida, wengi wanita Karanja David na mukipenda KD. Timu ya Nairobi City Stars ilinyakua alama muhimu baada ya kuilaza FC Leopards 2-1 kwenye mechi ya ligi kuu ya FKF iliyochezwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Victor Muna alifungia FC Leopards bao la kwanza katika dakika ya 18 kabla ya Messi Augustine kuifungia Nairobi City Stars bao la kusawazisha katika dakika ya 65 ya mchuano huo. Messi alifunga bao la pili katika dakika ya 89 na kuhakikisha City Stars ushindi huo. Kufuatia ushindi huo, Nairobi City Stars wako katika nafasi ya 10 kwa alama 33, ila FC Leopards wako katika nafasi ya 7 kwa alama 45 kwenye jedwali la ligi kuu. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya bara Afrika ya mbio za mita 100 Ferdinand Manyala alishindwa kwa mara ya kwanza msimu huu kwenye mbio za Diamond League nchini Morocco jana usiku, huku bingwa wa dunia Fred Kali akitoa ushindi katika mbio hizo. Manyala aliridhika na nafasi ya 3 nyuma ya Akani Simbine wa Afrika Kusini. Bingwa wa dunia Fred Kali aliandikisha muda wa sekunde 9.94 mbele aliyekuwa bingwa barani Afrika Akani Simbine aliyemaliza wa pili. Ferdinand Manyala alimaliza wa 3 kwenye mbio hizo. Fred Carley. And what was the wind doing there? Plus 0.1. That was in still air. Wakati huo huo, bingwa wa mbio za Jumuiya ya Madola Mary Moraa alitua ushindi katika mbio za mita za 800 upande wa wanawake, akiandikisha muda wa dakika 1 sekunde 55.72. The crowd simply would not get quiet enough. Emmanuel Wanyonyi alishinda mbio za mita 800 kwa upande wa wanaume, huku Wycliffe Kimanyala na Emmanuel Kipkirui wakimaliza katika nafasi ya pili na ya 3 mtawalia. As Kinyamal will finish second, Robert of France. Katika mbio za mita 1500, Abel Kipsang alimaliza wa 5 huku Charles Chiboi Simuto akimaliza katika nafasi ya 10. Katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji, Abraham Kiwot alimaliza wa 3 kwa muda wa dakika 8 na sekunde 5.51. Baada ya mashindano hayo, macho yote yanaelekezwa mjini Florence, Italia, tarehe 2 mwezi Juni ambapo mashindano hayo yataendelezwa. Waziri wa michezo wa Babu na Mwamba leo amekabidhi bendera kikosi cha gofu kitakachowakilisha Kenya kwenye mashindano ya gofu ya kanda ya 4 yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 6 hadi 10 mwezi Juni nchini Ethiopia. Kenya inanuia kutetea taji hiyo ambao walitoa mwaka jana baada ya kuilemea Uganda kwenye fainali. Kikosi hicho cha Kenya kitajiunga na Uganda, Tanzania, Ethiopia, Rwanda na Burundi, kikilenga kutetea taji hilo kwa mara nyingine baada ya kutamba kwenye makala ya mwaka jana nchini Uganda. Waziri wa michezo wa Babu na Mwamba amemiminia sifa kikosi hicho na pia kuwaomba wajitume vilivyo kuibuka washindi. We need Kenyan golfers to be able to compete at the very highest level. The best way to do that is to invest in our youngsters. Timu hiyo itaondoka humu nchini tarehe 5 mwezi Juni kuelekea Ethiopia kwa mashindano hayo yatakayoanza tarehe 6 hadi tarehe 10 mwezi Juni. Kwenye hafla hiyo, kikosi cha chipukizi wasiozidi umri wa miaka 17 kilishiriki mashindano ya gofu kwa chipukizi barani Afrika. Pia kilimkabidhi Ababu taji walioshinda baada ya Kenya kumaliza katika nafasi ya 3. Wakati huo huo, waziri pia alikutana na viongozi wa michezo wa kaunti zote humu nchini na kuwaomba kushirikiana na serikali kuu na wizara ya michezo ili kukuza mchezo humu nchini. Aidha, alitaja kaunti ya Vihiga kuwa katika mstari wa mbele kukuza michezo, hususan baada ya timu hiyo wanawake kushinda taji ya ligi kuu ya FKF. This country is yearning for a fresh start in the area of developing talents. This country is yearning for everybody to be involved in revitalizing our sports and the arts. And that for us to do that, we have to go back to the basics. Gavana wa jimbo la Vihiga ameweka mikakati ya kutosha kwa sababu ndio kaunti pekee katika taifa hili ambayo ina sheria
kuhusu mambo ya michezo. Katika mwaka wa 2022-2023 ilitenga shilingi milioni 20 ambazo unaona katika even in the current Premier League that is ending, there is only Vihiga County that presented 4 teams. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mtazamaji, mpiga picha wangu Muna na mwelekezi wangu Willy anasema KD kusanya virago na kuondoka. Na mimi sina budi la kufanya hivyo kama kawaida. Wengi wananitaka Ranjade na mkipe na KD. Hadi hapo kesho panapo majaliwa. Bye bye. Nami mtazamaji, kabla nikuage, nidurusu baadhi ya jumbe zenu. Namuona Omwana wa Valuya ametutumia wimbo hapo unaitwa Matunda ya Katikati. RFM Ward Joyala anasema anatazama. Edgar Julius Tunje, Jacob Mujumba, Kinzela Brian, John Cheriot Njoro, Benjo, Mike Mulama, Kiprop Ishmael na watu wengi sana ambao mlikuwa mkifuatilia taarifa zetu. Tunasema shukrani za dhati. Kufikia hapo basi ndipo tunatia kikomo kwenye Darubini hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi. Mkalimani wa hii leo amekuwa ni Lensa Odingo. Kuwa na usiku mwanana.